السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمدنglish من قناة الإنجليزية وذا أحمد. اليوم معانا قصة قصيرة بعنوان A bad day at the office، يعني يوم سيء في المكتب. بطل القصة هذه هو مستر بلين، السيد بلين. Mr. Blaine is the president of the Acme Insurance Company. السيد بلين هو رئيس شركة أكمي للتأمين. His company is very large and always busy. شركته is very large، كبيرة جدا، and always busy، ودائما بحركة أو في حركة دائمة. Mr. Blaine has a staff of energetic employees who work for him. السيد بلين لديه موظفين نشيطين الذين هم يعملون لديه. Unfortunately, all of his employees are out today. لسوء الحظ، طبعا هذا ظرف بمعنى لسوء الحظ، كل موظفينه خارج اليوم، يعني خارج الشركة. Nobody's there، لا أحد هناك. there مقصود بالشركة، إنه لا أحد، ما أحد موجود في الشركة. As a result، وهذه على بعضها كلها as a result معناها ونتيجة لذلك. As a result, Mr. Blaine is doing everybody's job. ونتيجة لذلك السيد بلين يؤدي عمل كل شخص. طبعا هكلمكم عن جزئية بسيطة القواعد. أهم شيء الفاصلة هذه الأبوستروفي تكون قبل الإس علشان everybody تعامل معاملة المفرد. لو كان كلمة ثانية جمع بيجي الفاصلة هذه بعد الإس، لكن everybody تعامل معاملة المفرد ومعناها الأساسي كل شخص أو كل واحد، لكن ممكن تجي معنى الجميع، لكن هي تعامل معاملة المفرد في النهاية. نكمل. and he is have أو في غلطة هنا، نعدلها ونرجع لكم. نرجع مرة ثانية. and he is having a very bad day at the office. ويقضي يوما سيء جدا في المكتب. He is answering the telephone because the receptionist who usually answers it is at the dentist's office. إنه يرد على التليفون لأن الريسبشنست، موظفة الاستقبال أو موظف الاستقبال الذي عادة ما يرد عليه موجود أو في مكتب عادة الأسنان أو طبيب الأسنان. He is typing letters because the secretary who usually types them is at home in bed with the flu. مرة أخرى. He is typing letters because هو إنه يطبع الرسائل، أو ممكن تجيب معنى رسائل التقارير الخاصة بعمل أو نشاط الشركة، لأن the secretary who usually types them، لأن أمين السكرتير اللي هو الشخص المسؤول عن طباعة التقارير الذي عادة ما يطبعهم is at home في المنزل، in bed على السرير، with the flu بداعي الإنفلونزا، يعني مصاب بالإنفلونزا. He is operating the computer because the computer programmer who always operates it is on vacation. He is operating the computer، إنه يشغل الكمبيوتر because the computer programmer is who always operates it، لأن مبرمج الكمبيوتر الذي دائما يشغله في أجازة. on vacation هذه لوحدها على بعضها معناها في أجازة. He is even fixing the radiator because the custodian who usually fixes it is on strike. إنه يصلح جهاز
التدفئة أو الدفاية، لأن المسؤول عن ذلك الذي دائما يصلحه داخل في إضراب أو الإضراب. اشتراك معناها إضراب. Poor Mr. Blaine. مسكين السيد بلين. It's a very busy day at the Acme Insurance Company. إنه يوم مزدحم جدا في شركة إكمي للتأمين. طبعا بزي مو يعني مزدحم مكتوب بالناس، مزدحم بالعمل، بالأشغال، بالعمل، بالتقارير، بالطباعة، بالوظائف المختصة بعمل أو نشاط هذه الشركة. طيب and nobody is there to help him. ولا أحد هنالك ليساعده. He is having a very bad day at the office. إنه يقضي يوما سيء جدا في المكتب. طبعا قبل ندخل بالمفردات راح نقرأ القصة هذه مرة أو مرتين لتثبيت الترجمة في ذهنكم. A bad day at the office. Mr. Blaine is the president of the Acme Insurance Company. His company is very large and always busy. Mr. Blaine has a staff of energetic employees who work for him. Unfortunately, all of his employees are out today. Nobody's there. As a result, Mr. Blaine is doing everybody's job, and he is having a very bad day at the office. He is answering the telephone because the receptionist who usually answers it is at the dentist's office. He is typing letters because the secretary who usually types them is at home in bed with the flu. He is operating the computer because the computer programmer who always operates it is on vacation. He is even fixing the radiator because the custodian who usually fixes it is on strike. Poor Mr. Blaine. It's a very busy day at the Acme Insurance Company, and nobody's there to help him. He is having a very bad day at the office. قرأ مرة ثانية بشكل سريع. Mr. Blaine is the president of the Acme Insurance Company. His company is very large and always busy. Mr. Blaine has a staff of energetic employees who work for him. Unfortunately, all of his employees are out today. Nobody's there. As a result, Mr. Blaine is doing everybody's job, and he is having a very bad day at the office. He is answering the telephone because the receptionist who usually answers it is at the dentist's office. He is typing letters because the secretary who usually types them is at home in bed with the flu. He is operating the computer because the computer programmer who always operates it is on vacation. He is even fixing the radiator because the custodian who usually fixes it is on strike. Poor Mr. Blaine. It's a very busy day at the Acme Insurance Company, and nobody is there to help him. He is having a very bad day at the office. والآن بشكل سريع معنا 5 مفردات مهمة جدا في هذه القصة. طبعا president رئيس، ممكن يكون رئيس دولة، ممكن يكون like مثلا the president of the United States رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مثلا. ممكن يكون رئيس شركة وعلى هذا المنوال. Unfortunately لسوء الحظ، ولو شلت منها اليو والان صار fortunately وصار يعني
لحسن الحظ. اليو ان هنا بتكون زي النفي أو بتعكس معنى الكلمة اللي هي الظرف. لسوء الحظ receptionist موظف أو موظفة الاستقبال. operate يشغل. programmer مبرمج. أتمنى كذا انتهينا من الفيديو. أتمنى يكون هذا الفيديو أفادكم ونال إعجابكم. أتمنى الدعم بلايك، اشتراك، مشاركة أو حتى تعليق. وراح أضع لكم رابط القناة الإحتياطية في صندوق الوصف description. أتمنى تشتركوا فيها. في حال صار عطل في هذه القناة ممكن نتابع معنا قناة ثانية فيها نفس المحتوى لكنها قناة لسه ناشئة، فأتمنى منكم الدعم. أتمنى يكون هذا الفيديو نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله.